Hello guys. So in the previous videos, theories of evolution we have seen about Lamarckism and Neo-Lamarckism. So in today's video, let's discuss about Darwinism. So yeah, coming to the Darwinism. So this is the evolutionary theory and matter which was proposed by Charles Robert Darwin. It is here. Charles Robert Darwin. He's an English naturalist అన్నమాట. సో డార్విన్ ఏం చేశాడు అంటే హీ హాజ్ వెంట్ ఫర్ అన్ వాయేజ్ ఒక 5 years కంప్లీట్ వరల్డ్ టూర్ లాగా వెళ్ళాడనమాట. సో హిస్ షిప్ నేమ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హెచ్ఎంఎస్ బీగల్. సో హెచ్ఎంఎస్ బీగల్ ద్వారా హీ వెంట్ త్రూఅవుట్ ది వరల్డ్ అండ్ హీ ఫౌండ్ ఫ్లోరా, ఫౌనా, నెంబర్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ని, ఐలాండ్స్ని విజిట్ చేసి ఈ హ్యావ్ పబ్లిష్డ్ బుక్ అనమాట. సో ద బుక్ విచ్ వాస్ పబ్లిష్డ్ బై డార్విన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్. సో డార్విన్ థియరీ మొత్తం న్యాచురల్ సెలెక్షన్ మీద బేస్ అయి ఉంటుందన్నమాట. సో లమార్కిజం థియరీ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది థియరీ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఏవైతే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్యూరింగ్ ది లైఫ్ టైం ఆర్గానిజం అక్వైర్ చేసుకుంటుందో అవే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఫార్వర్డ్ అవుతుంది అని ఇది లెమార్కిజం చెప్పాడు. మరి డార్విన్ ఏం చెప్పాడు? న్యాచురల్ సెలెక్షన్, నేచర్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఏ ఆర్గానిజం అనేది ఉండాలి, ఏ ఆర్గానిజం అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి అనేసి. డన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది డార్వినిజం. సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ డార్విన్ షిప్, దట్ ఈస్ హెచ్ఎంఎస్ బీగల్, అండ్ వాట్ వాస్ ది బుక్ రిటర్న్ బై డార్విన్, ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్. డన్. సో న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేసేయాలి డార్విన్ అని, డార్వినిజం థియరీ అని. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది ఇంట్రొడక్షన్, ఇంట్రొడక్షన్ పాయింట్స్. కమింగ్ టు ద మెయిన్ పార్ట్. సో డార్విన్స్, దట్ ఈస్ థియరీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అంటాం అనమాట డార్విన్ థియరీని. సో డార్విన్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ థియరీ ద్వారా ఏం చెప్పాడు అంటే ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి అనేది పెద్దగా ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోయినా వాట్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇస్ ఎవల్యూషన్ ఎలా అయి ఉంటుంది, ఎవల్యూషన్కి రీజన్స్ ఏంటి, ఎవల్యూషన్ ఏ ప్రొసీజర్లో అయింది. సో ఈ వేస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడనమాట డార్విన్. ఎవల్యూషన్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదంతా ఏం చెప్పలేదు, బట్ ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఎవల్యూషన్ మైట్ హ్యావ్ అకర్డ్. లైక్ ఈ డెఫినేషన్లో అదే ఉంది. ఇఫ్ యూ సీ, explains how evolution might have occurred, but not explain what exactly evolution is. ఎగ్జాక్ట్గా మీనింగ్ ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి చెప్పకపోయినా హీ సెడ్ ఎవల్యూషన్ ఎలా అయి ఉంటుంది, వాట్ వర్ ది రీజన్స్ ఫర్ ది ఎవల్యూషన్ టు అక్కర్ అనేది డార్విన్ చెప్పాడు. దెన్ సో డార్విన్ హ్యాస్ ప్రపోజ్ 6 ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట. సో 6 ప్రిన్సిపల్స్ నేమ్స్ మీరు గుర్తుంచుకోండి, బట్ ఆ నేమ్స్కి మీనింగ్స్ ఏంటి అనేది లెట్స్ సీ. దెన్ సో ఫస్ట్ 6 ప్రిన్సిపల్స్: ఓవర్ ప్రొడక్షన్, here it is, overproduction, constancy in population, struggle for existence, variations, natural selection, and origin of species. So these are the 6 principles which was proposed by Darwin. ఒక్కొక్క ప్రిన్సిపల్ గురించి బేసిక్ ఐడియాస్ తెచ్చుకుందాం. సో ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఓవర్ ప్రొడక్షన్. దిస్ వన్. యా. సో ఓవర్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీ ఆర్గానిజం, అంటే హ్యూమన్స్ కానీ, పారామీషియం కానీ, స్పాంజెస్ కానీ, లిజర్డ్ కానీ, ఫ్రాక్ కానీ, ఎనీ ఆర్గానిజం విల్ టెన్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ ఇన్ ద లార్జ్ ప్రపోర్షన్. అవునా కాదు? నా పాపులేషనే పెరగాలి, నా పాపులేషన్ నెంబరే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని ఎవ్రీ పాపులేషన్ థింక్ చేస్తుంది, ఎవ్రీ స్పీషీస్ థింక్ చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? డన్. సో ఈ థింక్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం ఓవర్ ప్రొడక్షన్ అని అంటాం. అంటే ఎవ్రీ ఆర్గానిజం విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ నెంబర్. దెన్ అల్టిమేట్లీ నా పాపులేషన్ ఇక్కడ ఉండాలి. లైక్ ఒక పాండ్ తీసుకుందాం, పాండ్లో ఫ్రాక్స్ ఉన్నాయి, సమ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఉన్నాయి, డయాటమ్స్ ఉన్నాయి, ఫిషెస్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఏ స్పీషీస్కి మనం వెళ్ళి అడిగినా ఆర్ ఏ స్పీషీస్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని మనం చూసినా అవి వాటి పాపులేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాయి. సో ఆ ప్రాసెస్ని, ఆ ప్రిన్సిపల్ని మనం ఓవర్ ప్రొడక్షన్ అని అంటాం. లైక్ ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ సీ పారమీషియం. సో పారమీషియం డివిజన్ జనరలీ, రిప్రొడక్షన్ జనరలీ బైనరీ ఫిజన్ ద్వారా అవుతుంది. సో ఒక డేలో పారమీషియం 3-4 టైమ్స్ బైనరీ ఫిజన్ చేస్తుందన్నమాట. ఎందుకు? సింపుల్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ నెంబర్. లైక్ మన సాల్మన్ ఫిష్ తీసుకుంటే 28 మిలియన్ ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఒక సీజన్లో. అదే స్టార్ ఫిష్ తీసుకుంటే 1 మిలియన్ ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఒక సీజన్లో. డన్.
సో వాటి పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజమ్స్ వాడి ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ఓన్లీ పాపులేషన్. సో ఇది ఓవర్ ప్రొడక్షన్. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా గుర్తుంచుకోండి. దెన్ నెక్స్ట్, కాన్స్టాన్సీ ఇన్ పాపులేషన్. సెకండ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ కాన్స్టాన్సీ ఇన్ పాపులేషన్. సో మనం ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసామా, ఈ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ ఓవర్ ప్రొడక్షన్లో చెప్పాను, స్టార్ ఫిష్ 1 మిలియన్ ఎగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఒక సీజన్లో అని చెప్పాను. ఆర్ సాల్మన్ ఫిష్ 28 మిలియన్ ఎగ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఒక సీజన్లో అని చెప్పాను. ఒకవేళ నిజంగా ఆ 28 మిలియన్ కానీ ఆ 1 మిలియన్ ఎగ్స్ని కానీ కంప్లీట్గా హ్యాచ్ అయ్యి అన్నీ డెవలప్ అయితే ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో మొత్తం ఆ స్పీషీసే ఉండాలి. లైక్ స్టార్ ఫిషెస్ ఉంటాయి అనుకోండి ఒక స్మాల్ వాటర్ బాడీలో. సో ఎవ్రీ సీజన్ ఒక్కొక్క స్టార్ ఫిష్ ఒక్కొక్క మిలియన్ ఎగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ వాటర్ బాడీలో స్టార్ ఫిషెసే ఉండాలి. కెన్ వీ సీ ఆల్ ది స్టార్ ఫిషెస్? నో. అన్ని స్టార్ ఫిషెసే మనకు కనిపించవు. అంటే చాలా వాటికి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అవి పుట్టక ముందే చనిపోతాయి అన్నమాట. సో ద రీజన్ ఏంటి దీనికి అంటే ఒక ఈక్విలిబ్రియంని మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఒక ఒక కాన్స్టాన్సీని మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది. దాన్ని మనం కాన్స్టాన్సీ ఇన్ పాపులేషన్ అంటే ఏ స్పీషీస్ ఎంత ఓవర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనుకున్నా ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఆ ఒక పాపులేషన్ని కాన్స్టాంట్గా పెట్టడానికి అల్టిమేట్గా ట్రై చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓవర్ ప్రొడక్షన్ ఎంత చేయాలనుకున్నా వాటి యొక్క పాపులేషన్ని కాన్స్టాంట్గా పెట్టడానికి మాత్రమే ట్రై చేస్తుంది అనమాట. దెన్ దట్ ఈస్ ది సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ ఈస్ ది struggle for existence. So if you think overproduction ఉంది, కాన్స్టాన్సీ పాపులేషన్ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్ ఫిషెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, హ్యూమన్ పాపులేషన్ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యూమన్ పాపులేషన్ ఈస్ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే. హ్యూమన్ పాపులేషన్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అలానే న్యాచురల్ సోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా? లైక్ వాటర్ కానీ ల్యాండ్ కానీ ఎయిర్ కానీ ఇవేమైనా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఆర్ ఇవేమైనా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా? నో. ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉందో అంతే ఉంది, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉందో అంతే ఉంది. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షిఫ్ట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ టు సమ్ అదర్ ప్లానెట్, ఎస్, బట్ ఈ ప్లానెట్లో ఎంత స్పేస్ ఉందో అంతే ఉంది. దెన్ సో ఇట్ కెనాట్ ఇంక్రీస్ ఆర్ ఇట్ కెనాట్ డిక్రీస్. దెన్ సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే పాపులేషన్ పెరుగుతుందో అక్కడ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అవుతుంది. ఆ సర్టెన్ కాంపిటీషన్ ద్వారా ఆర్గానిజం యొక్క స్ట్రగుల్, ఆర్గానిజం విల్ స్ట్రగుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జిస్ట్. నేను ఈ ప్లేస్లో ఉండడానికి నేను కొంచెం స్ట్రగుల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు? పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయి. సో ఆ స్ట్రగుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం థర్డ్ ప్రిన్సిపల్గా స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని అంటాం. దెన్ సో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినా ఫుడ్ కానీ షెల్టర్ కానీ ఇవేమీ ఇంక్రీజ్ అవ్వవు, స్పేస్ కానీ ఇవేమీ ఇంక్రీజ్ అవ్వవు. సో వీటిలో ఇవి నాకు దక్కితేనే, ఇవి నాకు దొరికితేనే నేను బ్రతకగలను. సో దాన్నే మనం స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటాము. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ 3 types: ఇంట్రా స్పెసిఫిక్, ఇంటర్ స్పెసిఫిక్, స్ట్రగుల్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. దెన్ ఫస్ట్ ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్. సో ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ ఏంటి? ఐ మీన్ అ స్ట్రగుల్ ఆర్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అనమాట బిట్వీన్ ది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీషీస్. దెన్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీషీస్ మధ్యలో ఏదైనా కాంపిటీషన్, ఏదైనా స్ట్రగుల్ అవుతే దాన్ని మనం ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ అని అంటాం. సో జనరల్లీ ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ ఎందుకు అవుతుంది? ఫుడ్ కోసం, షెల్టర్ కోసం, మీట్ కోసం. అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ స్పీషీస్ ఆ ప్లేస్లోనే ఉంటాయి. లైక్ ఇప్పుడు ఫిషెస్ తీసుకుందాం, ఫిషెస్ ల్యాండ్లో ఉండలేవు కదా, వాటర్లోనే ఉండాలి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టే ఇన్ ది వాటర్ ద ఫిషెస్ షుడ్ ఫైట్ అమాంగ్ దెమ్ సెల్ఫ్. సో ఆ ఫైట్ని మనం ఇంట్రా స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ అని అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్, స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ 2 male deers అనుకుందాం. సో 2 male deers విల్ బీ ఫైటింగ్, స్ట్రగులింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ఇట్స్ ఫీమేల్ డియర్. దెన్ సో దట్స్ ది ఇంట్రా స్పెసిఫిక్. ఇంట్రా, inside, struggle inside the population, inside the species. Next is interspecific. Interspecific is nothing but స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్. సో డిఫరెంట్ స్పీషీస్ మధ్యలో స్ట్రగుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఎప్పుడైతే ఈ డిఫరెంట్ స్పీషీస్కి సేమ్ కావాలి, సేమ్ ఫుడ్ కావాలి, సేమ్ షెల్టర్ కావాలి, సేమ్ మేట్ కావాలి అన్నప్పుడే ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రగుల్ అనేది అవుతుంది. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లయన్ ఉంది, టైగర్ ఉంది, బిలాంగింగ్ టు 2 different స్పీషీస్. సో ఈ వీటి రెండిటికి ఏం కావాలి? డీర్ కావాలి. సో అల్టిమేట్లీ లయన్, టైగర్ రెండూ స్ట్రగుల్ అయ్యి, రెండు కాంపిటీషన్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఇదర్ లయన్ ఇదర్ టైగర్ విల్ గెట్ ద డీర్. అంతే కదా.
సో దాన్ని మనం ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రగల్ అంటాం. స్ట్రగల్ ఆర్ ది కాంపిటీషన్ విచ్ ఇస్ అకరింగ్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ స్పీషీస్. డన్. నెక్స్ట్ ఈస్ ది స్ట్రగల్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. సో స్ట్రగల్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి? అడ్వర్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ లైక్ ఎర్త్ క్విక్స్ అనుకుందాం, సునామీస్, వాల్కెనోస్, ఫ్లడ్స్, సైక్లోన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ మనకిచ్చే స్ట్రగల్స్ అనమాట. డన్. సో ఇంట్రాస్పెసిఫిక్ అంటే ఇన్సైడ్ ది సేమ్ స్పీషీస్ మధ్యలో స్ట్రగల్ని ఇంట్రా, డిఫరెంట్ స్పీషీస్ మధ్యలో స్ట్రగల్ని ఇంటర్, ఎన్విరాన్మెంట్తో స్ట్రగల్ని స్ట్రగల్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటాం. డన్. సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రగల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది వేరియేషన్స్, ఫోర్త్ ప్రిన్సిపల్. సో మనం లైక్ ఎన్ని ఆర్గానిజమ్స్, ఎన్ని పాపులేషన్స్ని చూసినా నో టూ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ సిమిలర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక పేరెంట్కి పుట్టిన ఇద్దరు పిల్లలే సిమిలర్గా ఉండరు. సో అలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ అనేటివి ఆర్గానిజమ్స్లో ఫామ్ అవుతాయి. ఆ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్లో కొన్ని వేరియేషన్స్ హార్మ్ఫుల్ అయి ఉండొచ్చు, కొన్ని వేరియేషన్స్ యూస్ఫుల్ అయి ఉండొచ్చు, అండ్ సమ్ వేరియేషన్స్ మే బి న్యూట్రల్, లైక్ ఈదర్ నాట్ హార్మ్ఫుల్, నాట్ యూస్ఫుల్, బట్ ఇన్ ఈక్వలిబ్రియం ఫేజ్ అనమాట. సో ఏవైతే వేరియేషన్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది ఆర్గానిజం. సో ఆ ఏవైతే వేరియేషన్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ దట్ విల్ బి పాస్డ్ టు ది నెక్స్ట్ జనరేషన్. అంతేనా కాదా? ఏవైతే డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయో ఆ డిఫరెన్సెస్ యూస్ఫుల్ అయితే ఆర్గానిజం ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండగలదు. ఇఫ్ ద వేరియేషన్స్ ఆర్ లైక్ what's useful that will be carry forward to the next generation. ఆ వేరియేషన్స్ అవసరం లేదు ఆర్గానిజమ్స్కి, సో దట్ విల్ బి ఎలిమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. డన్. సో దట్ ఈస్ ది ఫోర్త్ ప్రిన్సిపల్, దట్ ఈస్ వేరియేషన్స్. ఫిఫ్త్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ ది న్యాచురల్ సెలెక్షన్. న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అంటే ఏంటి? సో నార్మల్గా ఇండివిజువల్స్ ఎవరికైతే హార్మ్ఫుల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయో ఆ హార్మ్ఫుల్ వేరియేషన్స్ ద్వారా వాళ్ళు రిప్రొడక్టివ్లీ లెస్ సక్సెస్ఫుల్ అనుకుందాం. సో అప్పుడేమవుతుంది? వాటి యొక్క ఆర్గానిజం, వాటి యొక్క పాపులేషన్ తగ్గిపోతుంది. టేక్ వన్ మోర్ పాపులేషన్, వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ యూస్ఫుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్, యూస్ఫుల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడేంటి? వాటికి నెక్స్ట్ జనరేషన్ని పెంచుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే నేచర్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట, ఏ ఆర్గానిజం అనేది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండాలి, ఏ ఆర్గానిజం అనేది ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉండకూడదు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, వన్ ఎక్స్ అండ్ వై స్పీషీస్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ అండ్ వైయే పెట్టుకుందాం. ఎక్స్ అండ్ వై స్పీషీస్ ఉన్నాయి. వెరీ హాట్ టెంపరేచర్ కండిషన్ ఉంది ఆ స్పెసిఫిక్ ల్యాండ్లో. ఒకవేళ ఎక్స్, ఒకవేళ వైలో సర్టెన్ వేరియేషన్స్ అనేటివి అయ్యాయి. ఎలాంటి వేరియేషన్స్ అంటే వై ఈజ్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ హ్యూజ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ది టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ఎంత మారినా, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లో, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హై, ద వై స్పీషీస్ కెన్ సస్టైన్. ఎలా ఉన్నా వై ఉండగలదు. కమ్ టు దిస్ ఎక్స్ స్పీషీస్, ఇట్ కెనాట్ సస్టైన్. టెంపరేచర్ తగ్గినా ఇట్ కెనాట్ సస్టైన్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినా ఇట్ కెనాట్ సస్టైన్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో నేచర్ సెలెక్ట్ చేస్తుంది. టెంపరేచర్ హైగా ఉంది కాబట్టి ఎగ్ స్పీషీస్ అనేది సస్టైన్ అవ్వలేదు. అల్టిమేట్లీ మెల్లమెల్లగా దాని పాపులేషన్ అనేది జీరోకి వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ సీ వై పాపులేషన్, it has a variation which is useful and that will be carried forward to the next generation కాబట్టి all the species of Y will be increased అనమాట. సో దీన్ని మనం న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అంటాం. అంటే నేచర్ విల్ సెలెక్ట్ విచ్ ఆర్గానిజం షుడ్ స్టే, విచ్ ఆర్గానిజం షుడెంట్ స్టే. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది న్యాచురల్ సెలెక్షన్. సో హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ ఇచ్చారనమాట, సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్. రిమెంబర్ దిస్, సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అనేది ఎవరు ఇచ్చారు అనేసి. అంటే ఇట్ సేస్ విచ్ ఆర్గానిజం ఇస్ ఫిట్. లైక్ వై ఇప్పటిదాకా తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో వై, ఏ ఆర్గానిజం అయితే ఫిట్ ఉంటుందో ఆ ఆర్గానిజం అనేది ఆ స్పెసిఫిక్ ఎన్విరాన్మెంట్లో సర్వైవ్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ మీకు ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్, ఇండస్ట్రియల్ మెలానిజం అని అంటారు. సో ఇక్కడ మనం రిమెంబర్ చేసుకోవాల్సింది వామ్ దేని మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు, బెస్టిన్ బెటలూరియా ఆర్ పెప్పర్డ్ గ్రే మాత్. సో షార్ట్లో చెప్పేస్తాను. సో దెర్ ఇస్ అ మాత్ కాల్డ్ బెస్టిన్ బెటలూరియా, సైంటిఫిక్ నేమ్. నార్మల్గా అయితే పెప్పర్డ్ గ్రే మాత్ అని అంటాం. సో ఈ బెస్టిన్ బెటలూరియా పెప్పర్డ్ గ్రే మాత్కి 2 ఫీనోటైప్స్ ఉన్నాయి. అంటే 2 కలర్స్లో కనిపిస్తుంది అనమాట మనకి మాత్, ఒకటి గ్రే కలర్, ఒకటి బ్లాక్ కలర్. దెన్ సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏం చేశారు అంటే 2 ఏరియాస్ని సెలెక్ట్ చేశారు. వన్ ఇస్ an area which is having many factories, many industries.
సో ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో చాలా ఫ్యాక్టరీస్, చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఏలో. బి ప్లేస్లో ఫ్యాక్టరీస్, ఇండస్ట్రీస్ అసలు ఏమీ లేవు. డన్. సో దట్ ఈస్ బి ప్లేస్. సో ఈ రెండు ప్లేసెస్లో కొన్ని ట్రీస్ని సెలెక్ట్ చేశారు. ఏ ప్లేస్లో కొన్ని ట్రీస్, బి ప్లేస్లో కొన్ని ట్రీస్. అండ్ ఇందులో దిస్ బెస్టన్ బెటలోరియా మాత్స్ అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట. ఏలో ఉన్నాయి, బిలో ఉన్నాయి. బట్ ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలి? ఏలో ఏ కలర్ ఫినోటైప్స్ మాత్ ఉన్నాయి, బిలో ఏ కలర్ ఫినోటైప్స్ మాత్ ఉన్నాయి. సో ఏం చెప్పాను? ఏలో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ మాత్ అనేటివి ట్రీ యొక్క ట్రంక్ మీద ఉంటాయి అన్నమాట. సో ట్రీస్ ట్రంక్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది? జనరల్గా మనకి గ్రీనిష్ గ్రేలో ఉంటుంది కదా. సో గ్రే కలర్, బ్రౌనిష్ షేడ్లో మనకి ట్రీ యొక్క ట్రంక్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఎక్కడైతే పొల్యూషన్ ఉందో, లైక్ ఏ ప్లేస్లో పొల్యూషన్, ఇండస్ట్రీస్, ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి జనరల్గా ఏం రిలీజ్ అవుతుంది? సూత్. సూత్ ఇస్ జనరలీ బ్లాక్ ఇన్ కలర్. సో ఈ బ్లాక్ కలర్ స్మూత్ వచ్చేసి ఆ ట్రీ ట్రంక్స్ మీద అలాగే ఉండిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకి కూడా అప్పుడప్పుడు బయట, ఇంటి బయట కనిపిస్తుంటాయి. ఎప్పుడైనా ఫ్యాక్టరీస్ అవి ఉన్న ఏరియాలో ఉంటే బ్లాక్ కలర్ స్మూత్ లాగా ఇట్లా గాలికి ఎగురుకుంటూ వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే, ఏ ఏరియాలో ఎక్కడైతే ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఉన్నాయో అక్కడ ఆ బ్లాక్ సూత్ అనేది వచ్చి ఆ ట్రంక్ మీద అలా స్టిక్ అయిపోయి ఉంది అనమాట. సో దట్ ఆ ట్రీ, ఏవైతే ట్రీస్ ఉంటాయో ఏ ఏరియాలో, ఆల్ ది ట్రీస్ విల్ బి లుకింగ్ బ్లాక్. చాలా బ్లాక్గా కనిపిస్తాయి అనమాట. డన్. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆ ఏరియాలో రెండు ఫినోటైప్స్ ఉన్నాయి, గ్రే ఉంది, బ్లాక్ ఉంది. ఇవి రెండు ఎక్కడ ఉంటాయి? ట్రంక్ మీద ఉంటాయి అన్నాను. సో ట్రంక్ ఇప్పుడు ఏ కలర్లో ఉంది? ఏ ఏ ఒక ఏరియాలో బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ గ్రే మార్ట్స్, బ్లాక్ మార్ట్స్ రెండు ఆ ట్రంక్ మీద ఉంటే, ఒకవేళ ప్రిడేటర్ వస్తే, డన్, ప్రిడేటర్ ఆ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్కి వస్తే ఏం కనిపిస్తుంది ప్రిడేటర్కి? గ్రే మాత్ కనిపిస్తుందా, బ్లాక్ మాత్ కనిపిస్తుందా? గ్రే మాత్, అఫ్ కోర్స్. సో బ్లాక్ మీద బ్లాక్తో రాస్తే కనిపిస్తుందా? కనిపించదు. ఇన్ ద సేమ్ వే, ట్రంక్ అనేది బ్లాక్ కలర్ అయిపోయింది పొల్యూటెడ్ ఏరియాలో. సో దట్ బ్లాక్ మాత్స్ అక్కడ ఆ ట్రంక్ మీద ఉన్నా కూడా ప్రెడేటర్స్కి కనిపించట్లేదు. గ్రే మాట్స్ మాత్రం దూరం నుంచి కనిపిస్తున్నాయి. సో అందుకే ఆ పొల్యూటెడ్ ఉన్న ఏరియాలో బ్లాక్ మాట్స్ పాపులేషన్ చాలా పెరిగిపోతుంది, గ్రే మాట్స్ పాపులేషన్ ఏమో తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు? అల్టిమేట్లీ జీరో అయిపోతుంది. ఎందుకు? ఈ ప్రెడేటర్స్ వచ్చి అన్ని గ్రే మాట్స్ని తినేస్తున్నాయి. బ్లాక్ మాట్స్ని తినట్లేదు, ఎందుకంటే బ్లాక్ మాట్స్ వాటికి కనిపించట్లేదు, బికాస్ ట్రంక్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్లాక్ కలర్. దిస్ ఇస్ ఎన్ ఏరియా ఏ. నెక్స్ట్ కమ్ టు ది ఏరియా బి. సో బి ఏరియాలో ఏముంది? ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్, ఫ్యాక్టరీస్, పొల్యూషన్ ఏమీ లేదు. సో ట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ట్రంక్ చూస్తే ప్యూర్ గ్రేయిష్ గ్రీన్ కలర్ లాగా ఉంటుంది, బ్రౌనిష్ గ్రే కలర్ లాగా ఉంటుంది. ఈ ఏరియాలో కూడా సేమ్ పెప్పర్డ్ మాట్స్ గ్రే ఉన్నాయి, పెప్పర్డ్ మాట్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయి. నవి ట్రంక్ మీద సేమ్ గ్రే మాట్స్ ఉన్నాయి, బ్లాక్ మాట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రెడేటర్ వచ్చి చూస్తే గ్రే మాట్స్ కనిపిస్తాయా, బ్లాక్ మాట్స్ కనిపిస్తాయా? అఫ్ కోర్స్ బ్లాక్ మాట్స్. సో గ్రేయిష్ ట్రంక్ మీద గ్రే మాత్ ఉంటే కనిపించదు. గ్రే మీద గ్రే రాసినా కనిపించదు. ఏ కలర్ మీద ఆ కలర్ రాస్తే కనిపించదు కదా. ద సేమ్ వే ఆ ట్రంక్ గ్రేయిష్ గ్రీన్లో ఉంది కాబట్టి గ్రే మాట్స్ ఆ ట్రంక్ మీద ఉన్నా కూడా కనిపించవన్నమాట. కానీ దూరం నుంచి చూస్తే ఆ ప్రెడేటర్స్కి బ్లాక్ మాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అంటే బి ఏరియాలో ఎక్కడైతే అన్పొల్యూటెడ్ ఏరియా ఉందో అక్కడ బ్లాక్ మాట్స్ పాపులేషన్ తగ్గిపోతుంది, అల్టిమేట్లీ జీరో అవుతుంది. గ్రే మాత్ పాపులేషన్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దెన్ దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్పెరిమెంటల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్. అంటే నేచర్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఏ ఆర్గానిజం అనేది ఆ స్పెసిఫిక్ ప్లేస్లో ఉండాలి. లైక్ పొల్యూటెడ్ ఏరియాలో వెస్టర్న్ బెటలూరియాస్ బ్లాక్ మాట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, అన్పొల్యూటెడ్ ఏరియాలో వెస్టర్న్ బెటలూరియా గ్రే మాట్స్ అనేటివి ఎక్కువ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది experimental verification of natural selection. Important. Next, sixth principle and the last principle is the origin of species. So ఎప్పుడైతే organism is able to survive with the environment, is able to produce useful variations, the organism will be surviving in the nature. That is, survival of the fittest organism అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ ఆర్గానిజం సర్టన్ వేరియేషన్స్ తెచ్చుకుంటుంది. సర్టన్ వేరియేషన్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి బాడీలో. సో ఆ వేరియేషన్స్ ద్వారా ఇట్ కెనాట్ ఇంటర్బ్రీడ్ విత్ ది సేమ్ పాపులేషన్. సో అదే పాపులేషన్, అదే ఓల్డ్ పాపులేషన్ తోటి ఇంటర్బ్రీడ్ అవ్వలేదు, బికాస్ వేరియేషన్స్ అయినాయి. జీనోటైప్లో, ఫీనోటైప్లో వేరియేషన్స్ అవ్వడం ద్వారా దోస్ ఆర్గానిజమ్స్ కెనాట్ ఇంటర్బ్రీడ్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్. సో అప్పుడు ఏమైంది? ఆ స్పీషీస్ ఏదైతే ఉందో విచ్ కెనాట్ ఇంటర్బ్రీడ్ విత్ ది ఒరిజినల్ పేరెంటల్ species now will be forming as a new
స్పీషీస్, కొత్త స్పీషీస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ అన్ న్యూ స్పీషీస్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. దిస్ ఇస్ హౌ ది ఎవల్యూషన్ విల్ బి అకరింగ్ అనేది డార్విన్ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓవర్ సిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ సింపుల్. ఫస్ట్, ఆర్గానిజం వాటి పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది. బట్ వాటి పాపులేషన్ ఎప్పుడూ అంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోలేదు, బికాస్ కాన్స్టాన్సీ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. అండ్ ఆ కాన్స్టాన్సీ మెయింటైన్ అయిన కొద్దీ ఆర్గానిజమ్స్ పెరిగిన కొద్దీ దెర్ విల్ బీ స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ దెమ్సెల్ఫ్, స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ అదర్ స్పీషీస్, స్ట్రగుల్ విత్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్ట్రగుల్, ది ఆర్గానిజమ్స్ విల్ డెవలప్ సర్టెన్ వేరియేషన్స్. If the variations are useful, they will be selected by the nature. If the variations are harmful, they will be removed from the nature. Hence, the fittest organism will be surviving. Next, the organism which has undergone the process of variations, which cannot interbreed with the parental species. So, hence, new species will be formed. So, this is how the Darwin proposed the theory of evolutionary, that is evolutionary theory అనేది ప్రొడ్యూస్ చేశాడనమాట. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది డార్వినిజం. సో నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్ వేర్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అ ఫ్యూ పాయింట్స్ అబౌట్ criticism of Darwinism. Hope you understand this theory of Darwinism. This is about the criticism of Darwinism. So Darwin, of course, previous video లో నేను చెప్పాను, how much ever you give, దేర్ విల్ బీ ఏ క్రిటిసిజం. సో ఎంత థియరీస్ ఇచ్చినా క్రిటిసిజం అనేది అఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ లెమార్కిజం హ్యాస్ ఎ క్రిటిసిజం. సో కమింగ్ టు ది క్రిటిసిజం ఆఫ్ డార్వినిజం. సో ఫస్ట్ పాయింట్, సో డార్విన్ ఏం చెప్పాడు, ఆల్ ది వేరియేషన్స్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ అని చెప్పాడు. సో వాట్ ఎవర్ ది వేరియేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్, దే ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ అని చెప్పాడు. బట్ ఏవి ఇన్హెరిటెడ్ అవుతాయి, ఏవి నాన్ ఇన్హెరిటబుల్ అనేది డిస్టింగ్విష్ చేయలేదు. లైక్ ఇఫ్ యూ సీన్ ది లెమార్కిజం అబ్జెక్షన్లో బై జర్మ్ ప్లాజమ్ థియరీ ఉంది కదా, బై అగస్ట్ వెయిస్మెన్. సో ఇందులో ఏం చెప్పాడు, ద వేరియేషన్స్ విచ్ ఆర్ అకరింగ్ ఇన్ ది సొమాటోప్లాజమ్ వోంట్ బి ఇన్హెరిటెడ్, ద వేరియేషన్స్ విచ్ ఆర్ అకరింగ్ ఇన్ ద జర్మ్ ప్లాజమ్ విల్ బి ఇన్హెరిటెడ్ అని చెప్పాడు. డన్. సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ పాయింట్. సో డార్విన్ అనేది డిస్టింగ్విష్ చేయలేదన్నమాట, ఎరిటబుల్ ఏంటి, ఇన్హెరిటబుల్ వేరియేషన్స్ ఏంటి అనేటివి డిస్టింగ్విష్ చేయలేదు. అండ్ డార్విన్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిట్టెస్ట్ అనేది చెప్పాడు, బట్ హౌ దిస్ ఫిట్టెస్ట్ ఆర్గానిజం విల్ బి అరైవింగ్ అనేది చెప్పలేదు. దట్ ఈస్ సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిట్టెస్ట్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ హీ డిడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అరైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్, లైక్ హౌ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ దిస్ ఫిట్టెస్ట్ ఆర్గానిజం విల్ బి అకరింగ్ అనేది చెప్పలేదన్నమాట. నెక్స్ట్, సో డార్విన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ది ప్రోగ్రెసివ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్గన్స్. ఉన్న ఆర్గన్స్కి ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతాయని చెప్పాడు కానీ వేస్టీజియల్ ఆర్గన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఓవర్ స్పెషలైజేషన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, లైక్ లార్జ్ టస్క్ కానీ ఓవర్ సైజ్డ్ యాంట్లర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ప్రోగ్రెసివ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది అని చెప్పాడు, బట్ కొన్ని వేస్టీజియల్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి, అవెందుకు అవుతాయి, ఓవర్ స్పెషలైజేషన్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి, అవెందుకు అవుతాయి అనేది చెప్పలేదు. So this is all about the criticism which was given which was given to Darwin. Done. So this is about the Darwinism and criticism to Darwin. Hope you like the video. Thank you.